Now time is 10:40 up to 11:10. Sir, yes, sir. Sure, sir. So good morning, sir. Good morning. So this is a snapshot, sir, which is self-explanatory. I'll quickly proceed with the content, sir, instead of skipping the ATR part, sir, given permission. Yes, sir. This is actually, sir, we try to take a view of where exactly each of the ULB stands, taking sector-wise, basic sector-wise service level indicators for assessing position of the ULBs very objectively indicator-wise and overall indicators. And each of the indicator is also assigned some weightage for measuring rating of ULBs overall indicators. So if you look at the water supply, sir, one important indicator which talks about comprehensively about the whole water supply is the, if we are able to complete the functional house tap connections, last mile connectivity, it is assured that source is taken care of, and then treatment is taken care of, distribution is taken care of. So one indicator which talks about when it comes to the water supply is only the house tap connections. So we stand at 64.23% of the functional household tap connections. And other important wing of the municipal administration is solid waste, and this is also the basic sector. So under that, three indicators, service level indicators figured out, that is collection, waste processing, and legacy waste. And we pass to the presentation, we will be talking integration. Then what is liquid waste management? How much, what is that waste that is generated, liquid waste, and how much of it is being processed as of now? And other is the stormwater drain, sir. What is the extent of stormwater drainage need to be there, covering all the ULBs, and as of now, what is the actual coverage? So that is also going as an indicator. And other important thing is roads. The coverage of Pakka roads. In fact, not all roads are Pakka in nature in the ULBs. So as of now, only 80.1% of the roads in ULBs are Pakka in nature. And other basic indicator is street lighting. Out of the total lights that are made available, how many are functional? Is also going as an important indicator, sir. And other indicator that comes under the MAPMA is how many of the members are above 1 lakh, that's the Lakpati Didis. And then Honorable CM is also talking about one family, one entrepreneur. So against a target of 1 lakh for the MAPMA, how many we are, what is that, aspiring to really bring it under the MSME? So that is also being given as an indicator. So this is broadly, sir, actually these are the indicators that have been defined to what is that basic sector wise in case of the municipal administration, sir. And then second slide, this is the snapshot of where exactly each of the district is present against each of the indicator and overall also. So this is only baseline position, sir. Today is not a what is that, a day of review, but with reference to this baseline data, when we take up reviews in future, how each of the district is progressing against each of the indicator will be very objectively measured, sir. So that is the reason why I think for the information and knowledge of the collectors, this slide has been presented. Next, please. And this is the water supply is a very basic sector which urban administration, municipal administration deals with. So here also, sir, in fact, against the total requirement of 2,485 MLD of water at the rate of 135 LPCD. So availability as of now is 2010 MLD, sir. So with the ongoing projects, we'll be able to, what is that, add another 12 MLD, and balance is also left, sir. In fact, barring Visakhapatnam, Krishna, and Sri Satyasai, rest of the districts will be self-reliant in terms of supply if we can complete ongoing projects, sir. So we are now dealing with, sir, and maybe so with this, I think we'll be able to take care of the water supply. But the intention start from the collectors in rounding these and then maybe projects are land litigation issues pertaining to revenue and there, especially in Anakapalli, Rajuvak, Volume, and then it comes to the irrigation. Srikakulam, Chintalapudi, Gudivada, Darsi, Srikanahasti, Venkatagiri, and defense Kakinada, endowments Podili.
these are the places where there are land related issues. If you can really pitch in and then help us in terms of sorting out these issues, we'll be able to take the projects forward as per the timeline stipulated. And then coordinations for getting the permissions from other departments, irrigation in case of Tadepalligudam, Chintalapudi, Vijayawada, Chitturu, Karnoolu, sir, and R&B permissions in case of Srikakulam, Yeluru, Don and Kadapa, national highways in case of Tadepalligudam, Vijayawada, Buchirettipalam, and railways and forest department is also depicted on the slide, sir. And then the other important issues lo mere sort out cheskogaltara, collectors and department, yes, or otherwise interdepartmental issues evana problem unda? Yes, sir. I think we will have a first we have a discussion amongst us, sir. If it's not getting sorted, I think before CS, sir. Post అయితే CS కూడా చెప్తున్నాను, లిమిటెడ్ టైం ఒక ఈ మీటింగ్ లో కూడా మనం స్పెసిఫిక్ అజెండా, స్పెసిఫిక్ డెసిషన్ మేకింగ్ ఉంటే ఈజీగా ఉంటుంది. ఆఫ్టర్ ఏ మంత్ 130 days మీ వల్ల కాకపోతే collector CS will have a meeting. 45 days will clear everything. Okay, time bound program within 45 days. Yes, sir. Interdepartmental. Yes, sir. Okay. Thank you, sir. So now other important basic sector, solid waste management, sir. In fact, going with the current position, entire state we need to deal with 6,890 tons per day of the waste generated. As of now, we are able to treat or process 3,361 tons per metric day, sir. And with the committed projects on hand, we'll be able to deal 5,773 tons per day, sir. So what type of, plants or process are put in place is also been indicated briefly, covering how many ULBs also been indicated there. And in the slide also, legacy waste is also been talked about. In the yesterday also, Honorable CM sir is also talking about remediation of entire legacy waste. In fact, out of 85.9 lakh metric tons of legacy waste identified, we are able to remediate up to 54%. But in case of certain districts, performance is to be expedited. Target that is given by the Honorable CM is that by October 2025, we should be able to remediate 100% legacy waste. So kindly collectors may take note of it. And other important things where we require support from the collectors is that we need land issues to be sorted out when it comes to identifying lands for the WTA, that is waste to energy plant at Nellore, and then waste to energy plant at Rajahmundry. Rajahmundry means the cluster of ULBs putting together will be operating a waste to energy. So when it comes to the Rajahmundry, we thought Rajahmundry Kakinada in between Surampalam village is a proper place, and when it comes to the Nellore, we thought Venkatachalam may be the ideal place to really take up. So we request the collectors, and for the solid waste management projects also, CBG projects, Koppam, Nanjal, Machilipatnam, TP Gudam, also the places where we require the land support. And then more importantly, what is required is that in fact we are getting the mixed waste to the dump sites. Instead of that, source segregation is to be focused, and if you can really take it up to the home composting level, that will be the most ideal, but it takes a long time for that to happen. So, and then coming to the next, liquid waste management. So we have a total 1923 MLD of water to be treated, sir, every day. As of now, we are able to treat and process 545 MLD only, and with the committed projects on hand, we'll be able to handle additional 1406 MLD, leaving a balance of 466 MLD to tackle in future. But here the main problem is, in case of 60 ULBs, there is a land acquisition issue that is pending. Out of 60 ULBs, 5 ULBs award has been passed, 8 ULBs it is in advanced stage, and 2 ULBs we were somehow able to identify the government land. And remaining ULBs we require land acquisition. We are sure that we have issue in terms of providing budgetary support, and we request the support of the government also, sir, in terms of earmarking some fund support for this purpose, because NGT strictures are there. In case we are not able to comply with it, I think we may be penalized, sir. So this is a support we require not only from the collectors in terms of expediting the process, but from the government in terms of extending some financial support, sir. Next, please. So the street lighting, sir, this is also very important indicator which decides the performance of the ULBs is the street lighting. As of now, we have got
8.77 lakh street lights, and out of that 93.1% of the street lights are glowing without any complaints, and additional 1.5 lakh street lights are assessed to be added to the the existing street lights. So the interventions that are required is that there are grievances we are getting through the PGRS and then the Puraseva and other platforms. Ensure that they are attended to on time, and we're also trying to see that it is professionally outsourced so that we don't have any issue in terms of maintenance of the street lights. And the CCMS boxes also for monitoring light-wise functioning. We require the positioning of CCMS boxes on saturation basis. We require additional some 5,000 odd CCMS boxes to be required. When we go for the professional outsourcing of this activity, we'll ensure that additional CCMS boxes are also positioned, and through the dashboard we'll be able to to monitor the functioning of each and every light as is been done in the 2014-19 time. Next. Another important thing is the sterilization vaccination. This is a menace because this is a direct indicator of how far we are able to really take care of the solid waste management. The more the solid waste management menace, more the dog menace. So they are directly correlated. So the dog menace can be we need to really focus, and then Honorable CM is also focusing on this, and we have identified that around 2 lakh odd stray dogs are there in the whole state. And of that, 37,953 dogs are sterilized and vaccinated as on today. And then by August 2025, we are set a target to complete the sterilization vaccination of the remaining balance. But we need to be smart in our approach. We don't need to sterilize or vaccinate each and every dog. Focus to be given on the male dogs so that if it can be sterilized and vaccinated, we'll be able to control the animal birth, and then after that we can focus on the female dogs. And then there is a mobile application that is put in place, and Animal Welfare Board of India is also given detailed guidelines about it. We have to identify agencies. I think our ULBs are in the process, commissioners are identifying the agencies for the purpose of taking up this responsibility. So request from the collectors is that please review this program continuously, and not all ULBs will be able to position this infrastructure and operation theaters for the purpose of conducting this exercise. So we clustered the ULBs, and then for each cluster we have identified lead ULB wherein this infrastructure in the form of kennels and the operation theaters are going to be positioned, and then the other participating ULBs in that cluster will be feeding the dogs on regular basis to this lead ULB, and lead ULB will also be given some money for that. So request is that there is a issue in terms of providing the sufficient infrastructure in the lead ULB. If that can be completed in a month time, I think we'll be able to complete this exercise before August 2025 without fail. Other important things in Anna canteens, we have against a set target of 203 canteens. We have already established 199, and balance will also be completed by the end of this month. And then there is in rural areas also, we have identified for establishing some 63 new canteens, and for which finance is also given the permission just 3-4 days back. I think by March 2025, in the remaining rural areas also will be able to establish and bring them under functional condition by March 2025. So the request from the collectors is that the list has been communicated. We had a detailed discussion with our Principal Secretary Sashi sir also. We'll be sending the places where this is to be set up. In consultation with the public representatives, identify the place where this is to be set up, and then when you identify the place, it is to be ensured that it is a prominent area with high footfalls, and then it should be abutting some minimum 40 feet access road, so that I think we can expect more number of people coming there and then availing this kind of facility. So other important thing is that over a period of time, Honorable CM's endeavor is to see that these Anna canteens are made self-reliant financially also. So request the collectors to motivate the donors to donate generally, so that it runs on a self-sustained mode.
in the times to come. The part also the other thing, in fact, we also taken up, we are given what is that commitment, sir, that will be completing by 15th of January, and 53% of the work has been completed. And this chart indicates the progress of the potholes work, repair work status. And then collectors may kindly go through it, and then as and where this slackness is there, kindly pull up the ULBs and then see that before the set deadline, we should be able to complete this. And then if manually it is not really working out, maybe cost terms it may be less costly, but if you engage the machine, not only do you able to complete the work on time, but the quality also can be assured. So take a conscious decision and then see that in a qualitative manner, these pothole works are completed. Sir, in the MAPMA also, the whole MAPMA functioning has been brought in this slide, sir. In fact, we are starting afresh in the sense that profiling exercise is now being done to purify the data and to identify the duplicate and different members to start with. And final endeavor is to increase the income levels with focus on one family, one entrepreneur. So this slide talks about where exactly against each of the indicator, each district is standing is been indicated, sir. Next, please. This, the role of the collectors in interventions that are required also in terms of SHG profiling. This we are just ensuring that in a short time it is going to be completed, and convergence for the livelihood promotion also in convergence with the BC, SC, and then ST corporations, see that livelihood promotion is taken up, and then taking the support of SHG profiling exercise and MSME survey exercise. We have to start focusing on registering the MSMEs, because the other day when Honorable CM is reviewing, though there are a lot of livelihoods activity which are qualified under MSME, but they have not been so far registered. So we started registering, but take the support of the SHG profiling exercise and MSME survey, and then start registering the livelihoods that are qualified to be registered under MSME, so that our endeavor to really achieve one family, one entrepreneurship can be fulfilled. Next, please. Other activities that is relevant to the municipal administration aptitude course are housing for all. In fact, 2.61 lakh houses have been grounded through the state. Out of that, 1.67 houses completed, and 45,836 houses are occupied, sir. Now, the issue before the collectors is that we need to identify the new beneficiaries due to overage and then low CIBIL, not interested, migrated, death, or others. That exercise kindly follow up and then see that new beneficiaries are identified as and where these kind of cancellation cases arise. And then for almost 40,674 beneficiaries, their loan is to be raised. So that also, if we can do 1,818 crores, we'll be able to mobilize. So that exercise also, we request the collector's intervention and then follow up on that activity also. And other important activity under the PTIDCO is that these 45,836 houses occupied are covered by 868 colonies. Local bodies, ULBs have to see that the basic civic services are extended in these areas also, so that they don't really fall short of the basic services they are entitled to. Next, sir, this is another important activity which MAUD is taking up, sir, because the paucity of the resources. Now we are focusing more on generating the revenues at our end. A target of at least 100 crores per UD has been fixed by the Honorable Minister to all the UDAs, so that that money that is generated can be put to use for not only for the ULBs, infrastructure development, but peri-urban development can also be taken care using that fund support. The status as of now is that against a target that is envisaged, one layout per assembly constituency, after deleting the 3 scheduled areas because they are not covered under the UDAs, 172 constituencies have been given a target of setting up, coming out with the 172 layouts, of which 39 projects are already been launched, and for 37, 1,511 acres acquisition is in progress, sir. So that is in almost advanced stage, and for the other remaining balance, 96 lands are to be identified. Now, government has taken a conscious decision to make joint collectors as the VCs of these UDAs. So they deal with the land. So it shouldn't be a problem in terms of identifying the land bank for the purpose of taking up these kind of layouts and other land related activities. Now finally, when it comes to this, the
communication to the collectors is that kindly see that bank is broad-based, and then using the land bank, we should be able to monetize through layouts and then the PPP projects, and infrastructure development also, instead of focusing the only ULB, it should be what is that used for equitable, in an equitable manner for the purpose of developing infrastructure both in the ULB area and the peri-urban areas. So I think Commissioner Gar is not there. So this is the CRD issue, sir, RF zone. Last time collector conference, this issue has come for the discussion. So against the land that is required to be identified, we got 185 acres of land to be identified in the interior district, sir. But for Guntur, 216 acres requirement has been identified. So NTR collector may kindly look into this and then identify the 185 acres that is required for what is that for the eligible beneficiaries identified in the NTR district. So this is from our side, sir. Thank you. 1 minute. ఇది ఒకసారి అదర్ డిపార్ట్మెంట్స్ కూడా all head of the departments has to see this presentation. As of today, ఇలాంటి presentations వచ్చినప్పుడు కొన్ని మోడల్ తయారు చేసుకొని నెక్స్ట్ రాబోయే రోజుల్లో కూడా కంప్యూటరైజేషన్ కానీ అన్నీ చేయగలిగితే డిపార్ట్మెంట్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇంప్రూవ్ అవుతుంది. ఒకటి డిపార్ట్మెంట్లో మనం చూస్తే వీళ్ళు కొంత క్లారిటీ డిస్కస్ చేసిన తర్వాత చాలా స్పష్టంగా టార్గెట్స్ కూడా పెట్టుకున్నారు. ఆ టార్గెట్స్ చూస్తే వాటర్ సప్లై, సాలిడ్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్, లిక్విడ్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్, స్టామ్ వాటర్ డ్రైన్, రోడ్స్, స్ట్రీట్ లైట్స్, మెప్మా, అంటే ఫంక్షన్ వైజ్, ఫంక్షనరీ వైజ్ అండ్ యూనిట్ వైజ్. దట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. This is where I am talking from the beginning, function, functionary, unit. You can fix a responsibility, then everybody will prove their efficiency, and also we have to fix accountability, or otherwise we have to train them continuously, then it will be helpful for us. ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు కూడా జిల్లాల వారీగా సర్వీస్ లెవెల్ ఇండికేటర్స్ పెట్టి మీ కలెక్టర్స్ కూడా చాలా క్లియర్గా టాప్ 10 పాయింట్స్ పెట్టి వేర్ యూ ఆర్ యాజ్ ఆన్ టుడే. ప్రజెంట్ స్టేటస్ 60.9, ఇంకా 40% ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలి ఈ వెయిటేజ్ ప్రకారం. అవసరమైతే వెయిటేజ్లో ఏదైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే మార్చుకుందాం. 48 to 76, దట్ ఈస్ వేరియేషన్. దట్ ఈస్ వేర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ హ్యాస్ టు వర్క్ ఇట్ అవుట్. దాన్ని మీరు ఒకసారి చెక్ చేసుకొని ఈ కలెక్టర్స్ అంతా వర్కౌట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. వాటర్ సప్లై చాలా క్లియర్గా రిక్వైర్కి ఎంత కావాలి, ఎక్కడెక్కడ సోర్స్ వస్తాయి. అమృత్ 1, ఏఐబి అండ్ అమృత్ 2 వీ హ్యావ్ గివెన్ క్లారిటీ. ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని ఐడెంటిఫై చేశారు, దే ఆర్ గోయింగ్ అహెడ్. సాలిడ్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ కూడా చాలా క్లియర్గా స్పష్టంగా ఫండ్స్ ఒకటి, రెండోది ఏ విధంగా మనం దాన్ని లాజికల్గా తీసుకుపోవాలి, పీపీపీ మోడల్స్ ఆర్ ఇన్నోవేటివ్ ఐడియాస్, ఆల్ దీస్ థింగ్స్ తీసుకొచ్చారు. ఇది ఇంకొక పక్కన స్ట్రీట్ లైట్స్ అయితే ఆల్మోస్ట్ ఆల్ యాజ్ ఆన్ టుడే 93%కి వచ్చారు. ఇంకా 1.5 lakhs రెక్టిఫై చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. స్టెరిలైజేషన్, ఈ స్ట్రీట్ డాగ్స్ ఉంటే అక్కడ చాలా వరకు కంప్లీట్ చేస్తున్నారు. ఆగస్ట్ టార్గెట్ పెట్టారు. సోషల్ ఇక్కడ వచ్చినప్పుడు అన్నా క్యాంటీన్ నా ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు ఒక బాడీ క్రియేట్ చేద్దాం, స్టేట్ లెవెల్ ఒక సొసైటీ. దెన్ ఎవ్రీ అన్నా క్యాంటీన్ ఒక అడ్వైజరీ కమిటీ వేద్దాం, సో దట్ దే విల్ మేక్ ఇట్ ఊరికే సూపర్వైజ్ చేసుకుంటూ ఉంటారు. దెన్ జెన్యున్లీ దే విల్ ప్రమోట్. ఏదైతే ఎవరైనా చారిటీకి రావాలి ముందుకు అనుకుంటే దిస్ ఈజ్ వన్ అవెన్యూ, అన్నా క్యాంటీన్. అవసరమైతే 200 క్యాంటీన్లు డొనేట్ చేస్తాం చేయమంటాం, ఒకటే చేస్తాం చేయమంటాం. అకేషనల్గా వాళ్ళ ఇంట్లో పెళ్ళిళ్ళు కానీ లేకపోతే మెమరీస్ కానీ ఇలాంటివన్నీ చేయమన్నాం. దీనికి ఒక సొసైటీ ఒకటి క్రియేట్ చేయండి. పాట్ హోల్స్ చాలా వరకు 53% కంప్లీట్ చేశారు. బిఫోర్ ఫెస్టివల్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు కంప్లీట్ ఎవ్రీథింగ్. అక్కడి నుంచి పీపీపీ మోడల్లో రోడ్స్ మెయింటెనెన్స్ కూడా వర్కౌట్ చేస్తున్నారు. 5 ఇంకొక పక్కన ఇది మెప్మా కూడా 5 కేటగిరీస్ మీద తీసుకోవాలి. నాన్ లక్పతి,
Lakpati, micro, small, medium. ఈ 5 తీసుకొని యూ హ్యావ్ టు ప్రమోట్, అది వర్కౌట్ చేయండి. ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు హౌసింగ్ ఫర్ ఆల్ ఇది కూడా ఒకసారి మీరు చేసే దాంట్లో నీట్గా వస్తుంది. It is another new concept all collectors has to understand. This is where you are having joint collectors. Joint collectors are all Urban Development Authority chairman, MDs. వాళ్ళ ద్వారా ఈ టౌన్షిప్స్ పెట్టారు. ఇది ఒక విధంగా చెప్పాలంటే ఫైనాన్స్ మొబిలైజేషన్ మోడల్. It is only a creative idea. We will mobilize finance. That money will be used for beautification, other purposes. This is a good idea. Then ఇక్కడికి వచ్చేప్పుడు హౌసింగ్కి వచ్చినప్పుడు గుంటూరు, ఎన్టీఆర్, కృష్ణ ఇద్దరు కూడా ఆ ల్యాండ్ ఐడెంటిఫై చేశారు. ఆ ల్యాండ్ తీసుకోండి. ఇక్కడ రాజధానిలో ఇచ్చిన వాళ్ళని అక్కడ అకామిడేట్ చేస్తున్నాం. ఎలిజిబుల్ పర్సన్స్కి అందరికీ ఇంటి జాగా ఇవ్వడం కాకుండా ఇండ్లు కట్టిస్తాం. ఆ వెరిఫై చేసిన తర్వాత ఒక 4,322 మంది ఇన్ఎలిజిబుల్ వచ్చారు. మిగిలిన అందరూ కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తాం. దిస్ ఈజ్ వేర్ కలెక్టర్స్ కూడా కొన్ని మోడల్గా మీరు తయారు చేసే పరిస్థితి రావాలి అన్ని జిల్లాల్లో. సబ్జెక్ట్ మీ కంట్రోల్లో ఉండాలి. ఆ సబ్జెక్ట్ కంట్రోల్ వచ్చారు కొంచెం స్ట్రగుల్ చేయాలి. ఎవ్రీ డిపార్ట్మెంట్, ఎవ్రీ మినిస్టర్స్ కూడా మీకు కూడా అందరికీ దిస్ ఆర్ వేర్ ఈ ఒక క్లారిటీ వచ్చి కంప్యూటరైజ్ చేసి ఎవ్రీ ఫంక్షన్కి కానీ అకౌంటబిలిటీ ఫిక్స్ చేస్తే ఫిజికల్గా వెరిఫికేషన్ చేసినప్పుడు విల్ హ్యావ్ ఎ క్లారిటీ. ఓకే, వాట్ దే ఆర్ రిపోర్టింగ్ ఇస్ రైట్ ఆర్ రాంగ్. ఎక్కడో దగ్గర టెక్నాలజీ గురించి మాట్లాడుతున్నాం, ఇంటిగ్రేషన్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం, బట్ ప్రూఫ్ ఆఫ్ కాన్సెప్ట్స్ ఆర్ నాట్ కమింగ్. I want to make it now proof of concepts. Those who are doing well, that will have a benchmark. Some other people will do better. That also will take into consideration. Ultimately, it's the precision we are going to work. That is where I wanted to make all of you. Then any doubts on this, sir, you can ask. Sir, good morning, sir. Sir, Imlet, sir, I have two issues, sir. One is regarding drinking water, sir. మనకి గుంటూరు అర్బన్ కానీ ఎంటీఎంసీ ఏరియా సార్. సో గుంటూరు అర్బన్లో దేర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ మర్జ్డ్ విలేజెస్ సార్. ఇట్స్ మోర్ దెన్ అ డెకేడ్ సార్ సిన్స్ దే వర్ మర్జ్డ్. బట్ ఇంకా కూడా మనం ఈ ఏఐఐబి వర్క్స్లో ప్రపోజ్ చేస్తున్నాం సార్. బట్ ఆల్ ప్యాకేజెస్ ఆర్ నాట్ స్టార్టెడ్ సార్. సిమిలర్లీ ఎంటీఎంసీ ఏరియా సార్, మనకి మంగళగిరి, తాడేపల్లి ఏరియాస్లో లాట్ ఆఫ్ అపార్ట్మెంట్స్, హై రైజ్ బిల్డింగ్స్ అన్నీ వచ్చేసింది సార్. బట్ వాళ్ళెవరికి కూడా దే ఆర్ ఆల్ కరెంట్లీ డిపెండెంట్ ఆన్ గ్రౌండ్ వాటర్ సార్. So AIIB works ante whether we are continuing the works as it is or whether we have to do the revised estimate, retender, adi edo okati tvarga decide cheste better sir. ఇప్పటికప్పుడు నారాయణ గారు ఇది కూడా కన్నబాబు మీరిద్దరు. Sir, this has been there in that works to be continued, sir. This is a very priority because Guntur, Mangalagiri, we are continuing. 35 ULBs pettan, sir. Yes, sir. The issue, pertinent issue that is being raised is not about Mangalagiri, Tadipalli alone. And Guntur also, sir. Just please hear me out. There are some villages that were merged into MTMC as a corporation. So ఇటు పక్క రాజధాని గ్రామాలు కొన్ని ఉన్నాయి. రోడ్డుకి అటు పక్కన మాకు తాడేపల్లి రూరల్ అవన్నీ కూడా మర్జ్ అయి ఉన్నాయి. మేడం గారు is alluding to that issue. So we'll have to extend the underground drainage works and the drinking water works to those areas. So it's a bit more complex than what we think because yes, Mangalgiri, Tadipalli is one part, Rajdhani Gramal oka part, rural oka part. Yes. There's a need for have a comprehensive view. Yes, already we've discussed this. Okay, sir. Mantri garu kunni You do one thing, not only one is Amaravati fast growing. మీకు రాబోయే రోజుల్లో విజయవాడ, గుంటూరు లేకపోతే మధ్యలో ఉండే గ్రామాలు ఇవన్నీ కూడా కలిసిపోతాయి. యు మస్ట్ హ్యావ్ ఏ కాంప్రహెన్సివ్ ప్లానింగ్ ఫ్రమ్ నవ్ ఆన్వర్డ్స్. తెనాలి ఒకటే అవుట్ సైడ్ వస్తుంది కొద్దిగా, ఇక్కడవన్నీ ఇన్సైడ్ వస్తాయి. కాబట్టి యూ హ్యావ్ టు ప్లాన్ ఇట్. అవుటర్ రింగ్ రోడ్ ఒకటి తీసుకొని ఆ అవుటర్ రింగ్ రోడ్ లోపల వచ్చేటవి మాస్టర్ ప్లాన్ తయారు చేసుకోవాలి మీరు. అప్పుడు మీకు క్లారిటీ వస్తుంది. సెకండ్ కూడా మీకు టౌన్స్ అన్నీ ఎక్స్పాండ్ అవుతాయి, న్యూ ఏరియాస్ వస్తూనే ఉంటాయి. ఇంకా అర్బనైజేషన్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. దానికి కూడా మీరు ప్లాన్ చేయాలి. కంటిన్యూగా ప్రతి ఒక్క సిటీని అప్డేట్ చేసి 5 years ఏమొచ్చింది, లేదంటే 50 years ఏం జరుగుతుంది రఫ్గా. Next visit ki, next meeting, sir, will come with a service level improvement plan, sir, whereby on saturation basis, covering each of the sector,
ఈ క్రిటికల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇమీడియట్గా ఏం కావాలి, ఈవెన్చువల్గా ఏం కావాలన్నది ఆ ప్లాన్స్తో కూడా రావడం జరుగుతుంది సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. Sir, second issue, sir. Sir Nagalakshmi. Sir, Guntur Arbanlo, this UGD project was taken up, sir. About 500 crores has been spent, sir. But inka ekkada kuda UGD ralet, sir. Now state component, ULB component, about 400 crores has to be spent, sir. So dan meeda kuda emana direction Sir, that project, sir, in fact, that's a one-time assistance given by the government of India, sir. 1,000 crores, both to the Vijayawada and Guntur put together. But unfortunately, more than 300 crores is locked up in the finance, sir. If that is released, then we'll be able to we'll release that funds. మనకు డబ్బులు వస్తే రిలీజ్ చేస్తాం, మీరు కంప్లీట్. ఓకే సార్. సార్ మచిలీపట్నంకు సంబంధించి సార్ 2 issues సార్. ఇష్యూ 1 సార్, ఇప్పుడు సాలిడ్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ అన్ని వెట్ వేస్ట్ డ్రై వేస్ట్ అన్ని పెట్టడానికి ల్యాండ్ ఐడెంటిఫై చేశాం సార్. ఇప్పుడు 13.6 acres. ఇట్స్ అ గుడ్ పీస్ ఆఫ్ ల్యాండ్ సార్, బట్ కొంచెం ఫిల్లింగ్ కావాలి సార్. ప్రస్తుతం అయితే మనకు పోర్ట్లో డ్రెడ్జింగ్ మెటీరియల్ ఉంది కనుక సార్ ఓన్లీ ఫర్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఒక 3.46 crores అవుతుంది సార్. నేను ఎండి స్వచ్ఛంద్ర కార్పొరేషన్కి ఆల్రెడీ ప్రపోజల్ పంపించాను సార్. ఆ పోర్ట్ కన్స్ట్రక్షన్ కంప్లీట్ అయిపోతే మెటీరియల్తో కలిపి 13 crores కావాలి సార్. అందుకే అది 3.46 crores రిలీజ్ చేయగలిగితే సార్ ఇట్ వుడ్ బి వెరీ వెరీ హెల్ప్ఫుల్. Swachh Andhra Pradesh, what is the funds they are releasing? Can you answer? Is not entitled, sir, is not qualified for release of any funds under the Swachhandra, but we'll work out other mode of ఏది వర్కౌట్ చేస్తారు, వర్కౌట్ చేయండి. yes sir. ఇక్కడ ఇది వచ్చింది కాబట్టి రెండు కూడా ఎవ్రీ థర్డ్ సాటర్డే విల్ అనౌన్స్ యాజ్ స్వచ్ఛ ఆంధ్రప్రదేశ్ డే. స్వచ్ఛ ఆంధ్ర ఒక క్యాంపెయిన్ మోడ్లో తీసుకెళ్తాం. ఇందులో క్లీన్, గ్రీన్, ఎన్విరాన్మెంట్ ప్రొటెక్షన్, ఎవ్రీథింగ్ వస్తుంది. గార్బేజ్ క్లీన్ చేయడం దగ్గర నుంచి మీరు అనుకున్నటువంటి పంచాయతీల్లో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మొదలుకొని సేమ్ యాంగిల్ ఏదైతే గార్బేజ్ ఉందో, వెట్ వేస్ట్ కానీ, డ్రై వేస్ట్ కానీ, లిక్విడ్ వేస్ట్ కానీ, ఎవ్రీథింగ్ హ్యాస్ టు బి డిస్పోజ్, క్లీన్గా పెట్టాలి. ప్రెమిసెస్ మీ జిల్లాలో పరిశుభ్రంగా ఉండాలి. దీనికి ఎంతమందిని వీలైతే అంతమందిని మీరు మొబిలైజ్ చేసుకుంటారు. ఆల్ ఆఫీసెస్ కూడా ఆ రోజు పనిచేయక్కర్లేదు, వాళ్ళ ఆఫీస్ కూడా క్లీన్గా పెట్టుకోవాలి. ఆలోచన విధానంలో కూడా మార్పు తీసుకురావాలి. ఒక లెగసీ క్రియేట్ చేయాలి. ఫస్ట్ వర్క్ ఇది అయిన తర్వాత ఒక లెగసీ క్రియేట్ కావాలి. ఎక్కడ చూసినా ప్లాంటేషన్ పెట్టడం, ఆ ప్లాంట్స్ అన్ని ప్రొటెక్ట్ చేయడం, ఒక గ్రీనరీ కాన్సెప్ట్, క్లీనినెస్, హైజెనిక్, ప్రజల్లో చైతన్యం, గోయింగ్ ఆన్ టాకింగ్, దీన్ని ఒక ఉద్యమంగా తీసుకెళ్దాం. అందరం పార్టిసిపేట్ చేస్తాం. దానివల్ల ఓవర్ ఎ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం ఒక లెగసీ తయారవుతుంది. ఇప్పుడు జపాన్కి పోతే కాగితాలు ఎక్కడ బయటేరు. ఒకవేళ ఎక్కడన్నా ఒక కాగితం కనపడిస్తే తీసి పర్స్ పెట్టుకుని ఇంట్లో పోయి డస్ట్బిన్లో వేస్తారు. అందుకే అక్కడ క్లీన్ చేయరు. ఆ క్లైమేట్ కూడా మనకు వస్తుంది. క్లీన్ చేయకపోయినా పరిశుభ్రంగా ఉంటాయి. ఇక్కడ మనకు ఏమైందంటే క్లీన్ చేసినా కూడా మళ్ళీ ఒక గంట మార్నింగ్ పోయి చూస్తే చాలా హ్యాపీ, మధ్యాహ్నం పోయి చూస్తే మళ్ళీ మామూలు అయిపోతుంది. దారిలోనే పారేస్తారు. టీ కొట్టు నుంచి నేరుగా రోడ్డు మీద పడేస్తాడు. ఇల్లు క్లీన్ చేస్తారు, రోడ్డు మీద పడేస్తున్నారు. ఇవన్నీ వస్తున్నాయి. దీన్ని మనం ఒక రోజులో అయిపోతుంది కాదు. ఓల్డ్ హ్యాబిట్స్ వోంట్ డై సో ఈజీలీ. గోయింగ్ ఆన్, రిమైండింగ్, ప్రాక్టీసింగ్, దెన్ ఇట్ విల్ హ్యావ్ ఏ డే. మనం అనుకున్న ప్రకారం వస్తుంది. మనం అందరం కొన్ని ప్రిన్సిపల్స్ ఫాలో అవుతున్నాం. హౌ వీఆర్ ఫాలోయింగ్ అవర్ ప్రిన్సిపల్స్ ఇన్ డే టు డే లైఫ్, ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ ఏ లెగసీ. మీ పెద్దలు మీకు చెప్పడం, వాళ్ళ పూర్వీకులు వాళ్ళకి చెప్పడం, ఇది కంటిన్యూగా వచ్చింది. మన జీవితంలో భాగస్వాములు అయిపోయాం. ఆచారాలు, సాంప్రదాయాలు ఇవన్నీ కూడా అదే మరికి ఇది రావాల్సిన అవసరం ఉంది. ఫర్ ది లాస్ట్ 30 years నుంచి పనిచేస్తున్నాం కానీ ఇంకా దీనికి క్లిక్ కాలేదు. స్వచ్ఛ భారత్ రిపోర్టు నేను ఇచ్చాను. గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా స్వచ్ఛ భారత్ రిపోర్ట్ని తీసుకొని బెటర్గా ఒక డిపార్ట్మెంట్ క్రియేట్ చేసి ప్రతి ఒక్క స్టేట్కి స్వచ్ఛ భారత్ వింగ్స్ పెట్టారు, డబ్బులు ఇచ్చారు. కానీ ఇక్కడికి వచ్చినాక అది కూడా క్లోజ్ చేసేసి దగ్గర దగ్గర 80 లక్షల లెగసీ గార్బేజ్ ఓన్లీ పట్టణాల్లో ఉండే పరిస్థితి వచ్చింది. ఇప్పుడు అది నెక్స్ట్ అక్టోబర్ అంటున్నాడు. October 2nd కంప్లీట్ చేస్తాం. అంటే లెగసీ అక్కడికి ఉంటే ఇంక ఫ్యూచర్కి ఇప్పుడు మనకి రూరల్లో, అర్బన్లో ఈ గ్రీన్ అంబాసిడర్స్ అని పెట్టినాం సార్ 2014లో. ఆ రోజు వాళ్ళకి 6,000 శాలరీ పెట్టినాం సార్. ఇంకా వాళ్ళందరూ రావడానికి ఇష్టపడటం లేదు. ఇలాగే 10 years అయింది సార్. కొంచెం ఏమైనా పెంచగలిస్తే వాళ్ళకు యాక్టివ్ అవుతారు. అంటే వాళ్ళనే కాకుండా ఎవరైతే ఆ ఓరియంట్ ఇప్పుడు అవసరాలు మారుంటాయి, మారిన అవసరాలు బట్టి మళ్ళీ ఆలోచించండి.
Department can do it. Panchayat Raj department, urban department, గ్రెయిన్ అంబాసిడర్స్ కింద పెట్టింది. ఎంతవరకు మీకు అవసరం మోడర్నైజేషన్లో, ఇప్పుడు న్యూ థింకింగ్లో వాళ్ళని ఇది కంటిన్యూ చేయాలి. ఇప్పుడు కూడా వ్యవస్థలన్నీ కూడా అవుట్డేట్ అయినప్పుడు కొత్త వ్యవస్థలు క్రియేట్ చేసుకోవడం అవసరం. లేకపోతే పాత వ్యవస్థల్లో పెట్టుకుంటే దానివల్ల మనకు ఫలితాలు రావు. సార్ సెకండ్ ఇష్యూ సార్ గతంలో సార్ మచిలీపట్నం సార్ లాస్ట్ టైం సార్ గతంలో సార్ ఆ స్టేట్ స్మార్ట్ సిటీస్ ఉండేది సార్, దట్ హ్యాస్ టు బి రివైవ్డ్ సార్. శ్రీకాకుళం స్మార్ట్ సిటీ ఇప్పుడు కూడా ఉంది సార్. వీఆర్ హ్యావింగ్ స్టిల్ అ కార్పస్ ఫండ్ ఆఫ్ 2 crores సార్. ఇఫ్ దట్ కెన్ బి రివైవ్డ్ సార్, వీ కెన్ యూజ్ దట్ అమౌంట్ ఫ్రూట్ఫుల్లీ సార్. అంటే మెయిన్లీ ఇంటర్ డిపార్ట్మెంటల్ ఇష్యూస్ ఉన్న ప్రాజెక్ట్స్ దీంట్లో టేకప్ చేయొచ్చు సార్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కాంప్రహెన్సివ్ నాగావళి రివర్ డెవలప్మెంట్ ప్రాజెక్ట్, ఐ కెన్ టేక్ ఇట్ అప్ త్రూ ద Srikakulam smart city, which is a state smart city. That is one problem, sir. As in one suggestion, sir. Second thing, sir, regarding the solid waste processing center, sir, out of 912 GPs in Srikakulam, 527 are operational, sir. Rest are in various stages of development, sir. These were sanctioned long back in 2017, 2018, sir. A lot of them have already lost their vendor IDs, sir. So, Malli Narika Kinda Tiskudaniki problem utundi, sir. And at the old rates also, contractors are not coming forward, sir. I request, sir, for the rest of this SWPCs which are in still in construction stage, special grant from Swachhandra can be given, sir, and we can operationalize the remaining SWPCs. Thank you, sir. And what is the problem? Swachhandra Pradesh? సార్ ఇప్పటి వరకు ఎస్డబ్ల్యూపీసీస్ అన్ని కూడా నరేగా కింద తీసుకున్నారు సార్. ఇప్పుడు సార్ ఏం చెప్తున్నారంటే ఏవైతే పాత ఉన్నాయో అంటే డిలాపిడేటెడ్ కానీ ఇవి ఉన్నాయో నరేగా కింద తీసుకోలేము కాబట్టి వేరే అడిషనల్ ఫండ్స్ మనం అడుగుతున్నారు సార్. పూర్వోదయ స్కీమ్ కింద నిన్న మమ్మల్ని అడుగున్నారు సార్, కొన్ని అడిషనల్ కాంపోనెంట్స్ ఎస్బీఎం గ్రామీణ నుంచి అడుగున్నారు సార్. వీ విల్ సబ్మిట్ ద ప్రపోజల్ సార్. ఇవి కొత్తగా ఇచ్చినారు కాబట్టి దీన్ని వీ విల్ సబ్మిట్ సార్. దీని కింద తీసుకోవడం మీకు ఎంత డబ్బులు వస్తుంది ఇప్పుడు అంటే సార్ యాక్చువల్గా ఎస్బీఎం గ్రామీణ కింద ఏమైందంటే సార్ మనము పాత అమౌంట్ యూసీస్ ఇవ్వలేదు కాబట్టి రాలేదు సార్. బట్ ఈ మధ్యనే మదర్ శాంక్షన్ ఇచ్చి 112 crores ఇచ్చున్నారు సార్. 112 crores ఇచ్చినారు. దానికి సంబంధించి బీఆర్ఓ కూడా రిలీజ్ అయింది సార్. బీఆర్ఓ కూడా రిలీజ్ అయిపోయిన తర్వాత ఫైన్ ఇప్పుడు అప్డేట్ చేస్తాం సార్. ఇప్పుడు వాట్ ఈస్ ది అమౌంట్ దే హావ్ శాంక్షన్ ఫర్ డిఫరెంట్ స్టేట్స్ సార్? అంటే సార్ మనకైతే సార్ లాస్ట్ 1 year నుంచి కూడా గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఫండ్స్ రాలేదు సార్. లాస్ట్ ఇయర్ 147 crores వచ్చింది సార్. తర్వాత మొన్న స్టేట్ గవర్నమెంట్ 98 crores దే హ్యావ్ గివెన్ ఇన్ August 2024 సార్. ఇది ఇచ్చిన తర్వాత ఇప్పుడు మనకి ఎస్పీఎం స్పర్శలో వచ్చింది కాబట్టి సార్ స్పర్శలో 112 crores ఇచ్చినారు సార్. గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా హస్ గివెన్ 67 crores సార్. అలాగే స్టేట్ మ్యాచింగ్ గ్రాంట్ వచ్చి 45 crores వచ్చింది సార్. వాట్ ఈస్ ది స్కోప్ ఫ్రమ్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా టు గెట్ మోర్ ఫండ్స్ స్వచ్ఛ భారత్? సార్ స్వచ్ఛ ఆంధ్రప్రదేశ్ కింద మనకి కాంపోనెంట్స్ ఉన్నాయి సార్. ఇప్పుడు అంటే మొన్నటిదాకా యూసీ ప్రాబ్లం ఉంది కాబట్టి అప్పుడు పాత కాలంలో బడ్జెట్ ల్యాబ్స్ అయిపోయింది కాబట్టి మనకి ఇష్యూ ఉంది సార్. ఇప్పుడు నౌ ద ఇష్యూ రిజాల్వ్ సార్. ఇప్పుడు కొత్తగా ఫండ్స్ వచ్చినాయి సార్. ఈ ఖర్చు పెడతానే వెంటనే యూసీ ఇది అవుతుంది కానీ ఎంత ఇవ్వగలుగుతారు సార్? వాళ్ళైతే మనకి 215 crores ఇమీడియట్గా ఇది ఇచ్చిన తర్వాత అంటే ఇప్పుడు ఖర్చు పెట్టింది 112 crores బిల్స్ ఉన్నాయి సార్, మనకి ఆన్ హ్యాండ్ ఉన్నాయి సార్. ఈ బిల్స్ అయిపోతానే మళ్ళీ ఇంకో 215 crores వస్తుంది సార్. ఓకే, ఈ వర్క్ ఇట్ అవుట్. అవసరమైతే నేను మాట్లాడతాను, వాళ్ళతో ఎక్కువ తెప్పిద్దాం. ఈ స్పెషల్ కాంపోనెంట్ అడుగున్నారు సార్. అంటే డిలాపిడేషన్ అనేది ఇట్ వాస్ నాట్ ఇన్ అవర్ కాంపోనెంట్ సార్. బట్ కొన్ని కొత్తవి కూడా ప్రపోజ్ చేయమని వాళ్ళు అడుగున్నారు. ఐ విల్ ప్రపోజ్ దట్ సార్. ఇప్పుడు ఏదైతే అడుగున్నారో ఎస్డబ్ల్యూపీసీ డిలాపిడేటెడ్ దాంట్లో ప్రపోజ్ చేయండి. దాన్ని ప్రపోజ్ చేస్తాను సార్. రైట్ బాపట్ల సార్. సార్ అక్కడ మనకి ఏదైతే లెగసీ వేస్ట్ ఉందో ఆ లెగసీ వేస్ట్కి సంబంధించి ఏదైతే ఎస్బీఎం నుంచి ఏజెన్సీ ఉందో ఆ ఏజెన్సీ చేయడం లేదు సార్ ఆ పని. అంటే ఏదైతే క్లీన్ చేసి దాన్ని ప్రాసెస్ చేసి చేయాలనో దట్ ఈస్ నాట్ బీయింగ్ డన్ సార్. అట్లనే ఏదైతే టిడ్కో ఉందో రేపల్లి అండ్ అద్దంకి ఆ టిడ్కో ఏజెన్సీస్ కూడా మనం రివ్యూ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది సార్. వాళ్ళు కూడా వర్క్ చేయడం లేదు సార్. So these agencies, because ever since you are giving targets, sir, you take it up and then agencies we are wherever not functional we are closing, sir. We are going for a fresh agencies. Yeah. మీరు ఇంకొక చిన్న పని, మీ ముగ్గురు సెక్రటరీస్ కూర్చొని మున్సిపల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్, పంచాయతీరాజ్, ఇండస్ట్రీ ఈ ముగ్గురు కూర్చొని నాకు గార్బేజ్ ఆర్ వేస్టేజ్ ఏమేమి వస్తుంది, హౌ టు డిస్పోజ్, can we create PPP models, waste to energy marga? Just can I intervene, sir? Sir, the new concept which is worked out with the government of India, which they are working, sir, and there is a discussion also in the chiefs, is about the circularity of the economy, sir. Okay. So essentially what they are saying is all this waste is a resource, don't waste it, and develop something out of this resource.
So as far as the wet waste is concerned, the wet solid waste, sir, they have identified CBG, sir. Reliance has also entered an MOU. Indian Oil, BPCL, all are interested in taking up the units with all the municipalities. Sir, the chairman BPCL, in fact, was requesting me to see that some municipalities are handed over to them, sir. So they will set up the unit. What they are assisting, so that way, that is the wet waste, sir. Dry waste also, there are material recovery units and taking up, sir. For the liquid waste, sir, we already have two very effective models, sir. One is in Tirupati, the other is in Vishakhapatnam, sir. Where the Tirupati waste is being taken by the Srikalahasti pipes, sir, that electro steel, they are treating the water and using it for industrial purposes, sir. And then finally they are recirculating till it becomes fit for gardening purposes, sir. So that is the model which the Indian government is encouraging, sir. Everything is in the PPP mode, sir. No, can you do one thing? Sir. ఒక మీటింగ్ పెట్టుకోని మీరు Yes, sir. వాట్ ఈస్ ది వేస్ట్ ఈ సర్క్యులర్ ఎకానమీలో వాట్ ఆర్ ఆల్ ది వేస్ట్, వాట్ ఆర్ ఆల్ ది గ్యాప్స్, ఇన్క్లూడింగ్ అగ్రికల్చర్ డిపార్ట్మెంట్ అగ్రికల్చర్ వేస్ట్ ని తగలబెడుతున్నారు. ఇప్పుడు కూడా కృష్ణా గుంటూరులో అయితే వెరీ క్లియర్, ఎన్నిసార్లు చెప్పినా కల్చర్ రావడం లేదు. ఒక మూఢనమ్మకాలు వచ్చేసి అగ్రికల్చర్ వేస్ట్ అంతా తగలబెట్టడం, ఆ పొగంతా రావడం, పొల్యూషన్ అంతా రావడం ఇవన్నీ వస్తున్నాయి. ఈవెన్ దట్ వేస్ట్ ఆల్సో దే విల్ గెట్ సమ్ మనీ ఇఫ్ దే గివ్ ఇట్ టు ది బయోగ్యాస్ కి, బయోఫ్యూయల్ కి. మీరు ఒక పని చేయండి, ఈ 5-6 డిపార్ట్మెంట్స్ ఏ డిపార్ట్మెంట్స్ ఉన్నాయో ఆల్ వేస్ట్ హ్యాస్ టు గో ఫర్ రీసైక్లింగ్ అండ్ బెటర్ యూసేజ్. ఒక్కొక్కసారి ఎలక్ట్రానిక్ వేస్ట్ విపరీతంగా వస్తుంది, దాన్ని డిస్పోజ్ చేస్తారు. లేకపోతే మీకు వేరియస్ వేస్ట్ ఉంది, రీసైక్లింగ్ పోయేటి కొన్ని ఉన్నాయి, ఈవెన్ మెటల్ అంతా ఉంది, లేకుంటే డెబ్రిస్ ఉంది. ఇవన్నీ ఏ విధంగా ఉపయోగిస్తారు? ఎవ్రీథింగ్ యూ హ్యావ్ టు వర్క్ ఇట్ అవుట్ ఎ పాలసీ అండ్ దెన్ దట్ పాలసీ విల్ అనౌన్స్ ఇట్, విల్ మేక్ ఇట్. ఒక 2 years, 1 or 2 years లో పీపీపీ మోడల్లో 100% డిస్పోజల్, 100% రీసైక్లింగ్. వాట్ ఈస్ ది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఈజ్ గివింగ్ అసిస్టెన్స్? ఇప్పుడు ఉదాహరణకు మెడ్టెక్ జోన్లో ఒక మెడికల్ వేస్ట్ని డిస్పోజ్ చేయడానికి ఇచ్చారు. మొత్తం ఆల్ హాస్పిటల్లో ఉండేది ఎట్లా మీరు అక్కడ పంపిస్తారు? ఆర్ అదర్వైజ్ కెన్ యూ డీసెంట్రలైజ్ ఫర్దర్? దిస్ ఈస్ ది ఎక్సర్సైజ్ యూ హ్యావ్ టు డూ. So for batteries, vehicles, tires, Everything. plastics and metal scrap, sir. The government Even of India glass, everything. has already come up with the extended producer responsibility, sir, EPR regime, sir. And for remaining 5 items also they are coming out now, sir. So they are already setting the regulatory regime, sir. And they want to take up all these things under the circularity, sir. Basically recycling is the tool, sir. And this waste is not an economic bad, it is an economic good is the concept, sir. సార్ ఆన్ దిస్ ఆల్రెడీ కొన్ని కంపెనీస్తో కూడా మీటింగ్ పెట్టుకున్నాం సార్ యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ జాబ్ క్రియేషన్ సబ్ కమిటీ సార్. ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ బోర్డ్ ఈజ్ ఆల్రెడీ ఆన్ ఇట్ సార్. సో ఈ బాటిల్స్ ఇవన్నీ తీసుకొని దే ఆర్ నో రీసైక్లింగ్ ఇన్ టు పెట్ అదర్ యూజ్డ్ బాటిల్స్ లైక్ ఫర్ టాయిలెట్ క్లీనింగ్ అండ్ ఆల్ దట్. దేర్ ఆర్ సమ్ కెమికల్స్ దట్ ఆర్ యూజ్డ్ ఇన్ బాటిల్స్. సో వీల్ హ్యావ్ టు ఎక్స్టెండ్ ఆల్ దట్ ఫర్ ఆల్ ద ULBs సార్. విల్ వర్క్ విత్ నారాయణ్ గారు. Not one department, what I am saying, CS can work it out, all departments put together. Government of India has created some exercise, some mechanism. అందులో ఎంతవరకు ఫిట్ ఇన్ అవుతుంది, ఎంతవరకు ఫండ్స్ వస్తే తీసుకొని పీపీపీ మోడల్లో విల్ ప్రమోట్ 100% రీసైక్లింగ్ వెళ్ళిపోవాలి. యాజ్ ఆన్ టుడే ఇట్ ఈస్ నాట్ గోయింగ్. ఇట్ ఈస్ పార్ట్ ఆఫ్ Swachh Andhra Pradesh campaign. Sir, Be clear. Sir, In fact, one of the models for sir, it is the mandate of ikkada sir. Ram, sir. It's the mandate of AP Pollution Control Board, sir. So దీంట్లో ఈ పాలసీ కింద సర్క్యులర్ ఎకానమీ కింద 12 మేజర్ వేస్ట్ ఐడెంటిఫై చేయడం జరిగింది సార్. Yeah, yesterday we icharu. Yes, sir. Solid waste, plastic waste, e-waste, battery waste, construction demolition waste, used solvents, oils, waste tires, end of life vehicles, liquid waste, solar PV cells, metal scrap, hazardous waste. దీంట్లో కొన్నిటిపైన సిఎస్ గారు చెప్పిన విధంగా ఎక్స్టెండెడ్ ప్రొడ్యూసర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్ యాక్ట్ క్లియర్గా ఉంది సార్. ఇంకా మిగిలిన ఐదు సెక్టర్స్లో ఉంది. మిగిలిన 5 సెక్టర్స్లో కూడా వాళ్ళు తీసుకువచ్చే ఆలోచన చేస్తున్నారు. సిఎస్ గారు చెప్పిన విధంగా, అదేవిధంగా ఆనరబుల్ మినిస్టర్ ఐటీ గారు చెప్పిన విధంగా దిస్ ఈజ్ ఎ
area which provides immense potential for employment generation, resource mobilization, financial activity, అదేవిధంగా మనకి వర్జిన్ రిసోర్సెస్ని యూటిలైజేషన్ తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది సార్. దిస్ వీఆర్ టేకింగ్ ఇట్ అప్ ఇన్ ఎ బిగ్ వే సార్ విత్ ఆల్ ద కలెక్టర్స్ అండ్ ఆల్సో నాట్ బిగ్ వే. వాట్ ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ యూ ఆల్ ఆఫ్ యూ, ఇక్కడ కొన్ని డిపార్ట్మెంట్స్ వేస్ట్ని జనరేట్ చేస్తున్నాయి ఆర్ డిస్పోజ్ చేయాల్సిన బాధ్యత ఉంది. అందరం కూడా వేస్ట్ జనరేట్ చేస్తున్నాం. Every day, every individual, a family, or village, or a company, everybody is generating some waste. How to have a comprehensive policy to dispose it off with Government of India policy along with that. Cut immediately CS and ఒక మీటింగ్ తీసుకుంటే all departments ఉన్నారు కాబట్టి పొల్యూషన్ కంట్రోల్ బోర్డు కూడా మీరు మీ గైడ్లైన్స్ ఏమైనా అన్ని తీసుకుంటే యూ విల్ గివ్ బ్రాడ్ కాన్సెప్ట్ యాక్షన్ ప్లాన్. 1 yearలో చేస్తామా, 2 yearsలో చేస్తామా, 3 yearsలో చేస్తామా. We have to search for entrepreneurs also. Yes, sir. PPP model. ప్రతి ఇండస్ట్రియల్ ఎస్టేట్ లో కూడా వీ కెన్ ఇయర్ మార్క్ జోన్స్ ఫర్ రీసైక్లింగ్ జోన్స్ గా స్టేట్ లో డిఫరెంట్ పార్ట్స్ లో ఈ జోన్స్. ఇప్పుడు మీరు మనం అన్ని మాట్లాడుతున్న హోలిస్టిక్ గా నథింగ్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్. యూ గో త్రూ నౌ విత్ యాక్షన్ ప్లాన్, కమ్ బ్యాక్ once in 3 months, విల్ రివ్యూ అండర్ స్వచ్ఛ ఆంధ్రప్రదేశ్ అండ్ పొల్యూషన్ బోత్. Yes, sir. We will do it, sir. We'll come back with we'll make a full-fledged policy on this. సార్ మచిలీపట్నం అండర్ డ్రైనేజ్ సిస్టమ్కి సంబంధించి సార్ లాస్ట్ టైం కలెక్టర్స్ కాన్ఫరెన్స్లో డిస్కషన్ తర్వాత సార్ పిహెచ్ ఇంజనీరింగ్ డిపార్ట్మెంట్తో కోఆర్డినేట్ చేసుకొని 122 క్రిటికల్ గ్యాప్స్ అండ్ అవుట్ఫాల్ ఏదేది పెండింగ్ ఉందో ఐడెంటిఫై చేశాం సార్. అమృత్ 1లో సేవింగ్స్ ఉంది సార్ యాక్చువల్లీ 13.03 crores. రివైజ్డ్ ప్రపోజల్స్ వీ హ్యావ్ సెంట్ సార్. అడిషనల్ బర్డన్ ఆన్ స్టేట్ ఎక్స్చెకర్ ఉండదు సార్. అదొకటి శాంక్షన్ ఇస్తే సార్ ఆల్రెడీ కన్స్ట్రక్టెడ్ డ్రైనేజెస్ వీ వుడ్ బి ఏబుల్ టు పుట్ టు యూస్ సార్. No issue, sir. Absolutely. Okay. As long as there is no land issue. Thank you, sir. ఇప్పుడు ఫైనల్ గా ఆల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇక్కడ సాల్వ్ కావు. బీ క్లియర్. దిస్ ఈస్ ది ప్లేస్ వేర్ వీ వాంట్ హ్యావ్ ఏ రివ్యూ ఆఫ్ యువర్ పర్ఫార్మెన్స్. ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ కావాలంటే యూ మస్ట్ టాక్ టు కన్నబాబు. యూ షుడ్ నాట్ టాక్ టు మీ డైరెక్ట్లీ. మీరేమంటే వచ్చిన అకేషన్ యూజ్ చేసుకుందాం అనుకుంటున్నారు తప్ప ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేసుకోవాలన్న ఆలోచన రావాలి. You have to shift your thinking process. From now onwards, there are concerned departments, you have to get it done. కానప్పుడు ఇది ప్రాబ్లమాటిక్గా ఉంది, ఏదో ఒకటి చేయాలి సొల్యూషన్ అంటే యూ కెన్ కమ్ బ్యాక్. యు ఆర్ నాట్ ఫైండింగ్ ఎనీ సొల్యూషన్, దెన్ ఓన్లీ యూ హ్యావ్ టు కమ్ బ్యాక్. ఓకే, all your innovative ideas, you will give it to respective departments, they will implement, they will do everything. Every second Saturday, third Saturday, we are having Swachh Andhra Pradesh campaign mode. Clean and green అన్ని కూడా దాంట్లో వస్తాయి. గైడ్లైన్స్ తయారు చేస్తాం. విల్ సర్క్యులేట్ టు ఎవ్రీబడి విల్ ప్రిపేర్, ఎవ్రీబడి విల్ ప్రజెంట్. ఇది ఒక క్యాంపెయిన్ మోడ్లో తీసుకెళ్దాం. once in 3 months విల్ హ్యావ్ ఏ రివ్యూ హియర్. యాక్షన్ ప్లాన్ అవన్నీ కూడా డిపార్ట్మెంట్ దీనికి స్వచ్ఛ ఆంధ్రప్రదేశ్ మీరే చేస్తారు. ఎందుకంటే ఓవరాల్ కోఆర్డినేషన్ మీది కాబట్టి మీరే కోఆర్డినేట్ చేస్తారు. ఎన్ని ర్యాంకులు వస్తున్నాయో కూడా మీరు చూసుకుంటారు. ఈచ్ డిపార్ట్మెంట్స్ ఇన్క్లూడింగ్ ఇండస్ట్రీ ఎవ్రీవేర్. నాట్ ఓన్లీ మీరు రూరల్ అర్బన్ చూడడం కాదు, మొత్తం ఆల్ కాన్సెప్ట్ని తీసుకోండి. ఓకే, ఎన్విరాన్మెంట్ సైడ్ నుంచి ప్రకృతి పిలుస్తుంది అని పేరు పెట్టాం సార్ గతసారి. ఎవ్రీ థర్డ్ సాటర్డేకి ఇది స్వచ్ఛ ఆంధ్రప్రదేశ్ బెటర్, స్వచ్ఛ భారత్ దీనికి అనుబంధంగా ఇప్పుడు మార్చాల్సిన పని లేదు. Sir, before the break, sir, if we can just finish one more department. No, 15 minutes one department. It's this industries and IT. Industry. Industry. Industry, no break.